法 Law. Rule. Method. 法的意思是国家制定的法律、法规、法令等的总稱。The general term for laws, regulations, decrees, etc., formulated by the state. 每個公民必須奉公守法，以維護社會穩定。每個公民必須奉公守法，以維護社會穩定。每個公民必須奉公守法，以維護社會穩定。Every citizen must abide by the law to maintain social stability. 法的意思是標準、樣式、常理。It means standard, pattern, common sense. 這種做法不值得效仿。這種做法不值得效仿。這種做法不值得效仿。This approach is not worth emulating. 法的意思是辦法、方式。It means method, way. 這事我也沒法辦。這事我也沒法辦。這事我也沒法辦。There's nothing I can do about this. 法官 Judge. 法官是按照法律程序選拔的專業司法人員，在法院內依法行使國家的司法權利。Judges are professional judicial personnel selected according to legal procedures, who exercise the state's judicial power in accordance with the law within the courts. 法官維護司法公正、法律尊嚴和社會正義。法官維護司法公正、法律尊嚴和社會正義。法官維護司法公正、法律尊嚴和社會正義。Judges uphold judicial fairness, the dignity of the law, and social justice. 法官負責審理所有類型的案件，包括民事案件和刑事案件。法官負責審理所有類型的案件，包括民事案件和刑事案件。法官負責審理所有類型的案件，包括民事案件和刑事案件。Judges are responsible for hearing all types of cases, including civil and criminal cases. 法官在審理案件時，必須保持公正，不受外界影響。法官在審理案件時，必須保持公正，不受外界影響。法官在審理案件時，必須保持公正，不受外界影響。Judges must remain impartial and unaffected by external influences when adjudicating cases. 法律 Law. 法律的近義詞是法規法律的近義詞是法令法律的近義詞是國法法律的近義詞是律法法律的近義詞是王法法律是由國家制定的，其核心目的是建立社會秩序，保護公民權利，並規範權利的行使。Laws are made by the state.
Their core purpose is to establish social order, protect citizens' rights, and regulate the exercise of power. 法律维護國家穩定、社會秩序，並保護人民的合法權益。法律維護國家穩定、社會秩序，並保護人民的合法權益。法律維護國家穩定、社會秩序，並保護人民的合法權益。The law safeguards national stability and social order and protects the legitimate rights and interests of the people. 違反法律將受到制裁，例如罰款和監禁。違反法律將受到制裁，例如罰款和監禁。違反法律將受到制裁，例如罰款和監禁。Violating the law will be subject to sanctions, such as fines and imprisonment. 憲法具有最高的法律地位、法律權威和法律效力。憲法具有最高的法律地位、法律權威和法律效力。憲法具有最高的法律地位、法律權威和法律效力。The Constitution has the highest legal status, legal authority, and legal effect. 法院，法院。Court. 法院。法院的近义詞是法庭，法庭。法院的近義詞是公堂，公堂。法院是國家設立的依法行使審判權的司法機關。A court is a judicial organ established by the state to exercise judicial power in accordance with the law. 法院在法律框架內獨立行使司法權，以確保法律得到公正執行。法院在法律框架內獨立行使司法權，以確保法律得到公正執行。法院在法律框架內獨立行使司法權，以確保法律得到公正執行。The courts exercise judicial power independently within the legal framework to ensure the fair enforcement of the law. 法院負責審理各種爭議，判斷當事人行為是否合法，並作出判決。法院負責審理各種爭議，判斷當事人行為是否合法，並作出判決。法院負責審理各種爭議，判斷當事人行為是否合法，並作出判決。The court is responsible for hearing various disputes, determining whether the parties' actions are legal, and making judgments. 法院審理各種案件，解決社會衝突，懲罰犯罪，維護公平正義。法院審理各種案件，解決社會衝突，懲罰犯罪，維護公平正義。法院審理各種案件，解決社會衝突，懲罰犯罪，維護公平正義。Courts adjudicate various cases, resolve social conflicts, punish crimes, and uphold fairness and justice. 謝謝觀看。